Salut tout le monde et nous sommes de retour pour une nouvelle conférence à la Gamescom. C'est l'avant-dernière conférence d'ailleurs, c'est celle de BioWare. Je suis en compagnie de mon camarade 87. Salut Dino, salut tout le monde. Comment vas-tu la patate? Ça va, la pêche William, comme on dit. tu as beau être matinal, tu as mal? J'ai un peu mal, ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Donc certains d'entre vous étaient avec nous ce matin pour l'édition matinale UPJV. Exactement, pour la on a conférence Electronic Arts. Tout à fait. Donc il y a une petite intervention de BioWare, tout à fait normale, on s'y attendait un petit peu, on s'attendait à soit des grosses surprises, genre Mass Effect 4 par exemple, mais bon ça, c'était un petit peu dans le monde du rêve. Des arcs-en-ciel, voyez-vous, Ça, et voilà. finalement on en a appris plus sur le jeu qu'on appelait, qui nous ont teasé depuis quelques semaines, qui s'appelait You've Been Chosen, avec des trailers live action, comme voilà, on des dit, petits teasers au pays énigmatiques. d'Hollywood, voilà. Et il se murmurait que le jeu s'appellerait Shadow Realms. Shadow Realms, puisque c'était un nom qu'avait déposé Electronic Arts. Tout à fait, et le fait est que ça s'est avéré exact. Voilà. Et on a appris qu'il s'agirait non pas d'un jeu solo, mais d'un RPG coopératif en 4 contre 1. Qui se déroulerait, en fait, qui puiserait en gros ses inspirations dans le jeu de rôle papier. Le jeu de rôle papier original avec ça serait en ligne. Une inspiration Donjons et Dragons. Oui, exactement. Et ça se déroulerait en revanche dans le monde contemporain, comme le laissaient supposer les petits teasers qu'on avait pu voir ici et là. Donc c'est vrai que ça nous a laissé un petit peu dubitatif, je dois dire. Et disons que c'est pas ce à quoi on s'attendait voilà, en tout cas. Voilà. BioWare, on se disait tous, on va avoir droit à un nouveau RPG. Nouvel univers. Voilà, nouvel univers. Et puis quelque chose plus proche de Mass Effect, de Dragon Age, enfin du gros RPG à la BioWare, et pas forcément cette espèce de mix étrange entre du Left 4 Dead, Evolve, un peu tous les jeux qui ont lancé avec un univers, j'ai l'impression, à la Secret World de MMO, un petit peu contemporain, carrément. Avec les ombres, etc. Donc c'est vrai que ça nous a un petit peu déstabilisé. D'ailleurs, cette intervention de BioWare d'aujourd'hui sera l'occasion d'en apprendre plus sur le background, sur le gameplay. Donc c'est pour ça qu'on est là. Donc on espère que ça répondra aux attentes des joueurs et qu'on aura une bonne surprise du coup. Voilà, exactement. Et est-ce que ça commence ou est-ce que c'est juste pour faire joli? Parce que là on a du dubstep dans les oreilles. Du Skrillex. Du Skrillex. Du Skrillex. A priori. Donc pendant que ça tourne, alors voilà, priori, le concept c'est en gros c'est du coop asymétrique, puisqu'on a donc 4 joueurs qui en affrontent, enfin qui en affrontent un cinquième en gros. Oui, exactement. Qui est en gros le maître de jeu. Voilà, le Shadow Master. Voilà. Le maître des ombres. Et donc a priori, il y aura d'un côté un gameplay vraiment très coopératif, tandis que le maître des ombres, lui, a le contrôle total sur le jeu. Donc a priori, il serait en mesure de paramétrer lui-même les parties. Ça serait l'équivalent du maître de jeu sur le jeu de rôle papier. Donc ça peut être quand même assez intéressant si c'est quelque chose d'assez poussé. Après, reste à savoir comment ça sera mis en œuvre. Voilà. Je vois pas trop comme le en ligne. En plus, ça, faut bien savoir que étant en ligne, y aura pas, ça sera un jeu forcément très rythmé. Ça sera quand même vachement orienté action parce que tu n'as pas de pause active sur les jeux en ligne. L'autre aspect un peu déroutant par rapport à BioWare, c'est l'aspect narratif. Puisque BioWare a bien dit qu'ils conserveraient ce qui est un peu leur ADN, c'est la narration très poussée. Exactement. Dans un jeu en ligne, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Alors, ils ont parlé donc, de narration et notamment une forme de narration épisodique avec des livraisons de contenu régulières. Voilà, à la manière, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est vraiment texto, c'est à la manière d'une excellente série télévisée. Voilà, c'est vraiment texto. Et tout ça avec un aspect RPG. Donc en gros, si on devait schématiser tout ça, ce serait une sorte de Left 4 Dead avec des skills et des DLC pour le scénario. Ouais, ça me paraît, on ne sait pas trop où ils vont, c'est pour ça que ça me laisse très sceptique, je sais pas. C'est assez curieux. Donc je n'ai pas encore été prendre la température des réactions de nos lecteurs face à cette annonce. Je ne sais pas trop, ce qu'il en est. Moi, je sais que nous sommes restés vierges de toute opinion extérieure. Exactement. On a juste la nôtre en l'occurrence et espérons qu'elle qui n'est pas encore complètement forgée. Non, parce qu'on en sait trop peu. On espère voir du bon gameplay. Après, c'est vrai, voilà. Niveau immersion, niveau narration, c'est vrai que j'ai du mal à voir comment faire pour du online. Après, ça c'est vraiment un parallèle vraiment à 2 balles. Mais c'est vrai que The Secret World, j'ai trouvé qu'il l'avait parfaitement réussi. Ça reste quand même du MMO et il y avait une narration, une ambiance et une immersion de ouf. J'avais jamais vu ça dans un autre RPG. Donc la preuve que c'est possible. C'est possible, après c'est pas tout à fait le même propos, donc je sais pas comment ils ont le Puis Secret World c'est un MMO, c'est un quelque MMO. chose de moins dynamique que ce que semble vouloir proposer BioWare. Exactement. Qui a l'air d'être beaucoup plus rythmé, beaucoup plus... c'est des petites séances visiblement. Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre également. Donc c'est vrai que bon, après, on a un petit aperçu du pitch qui est un petit peu
un petit peu alambiqué, oui. En gros, il y a une civilisation un peu évoluée qui découvre la Terre. Ils trouvent que finalement, les humains, c'est un peu des tanches. Donc ils se sont dit, c'est un peu les pecnos de l'univers. On retourne chez nous, surtout qu'eux se font attaquer par les ombres, justement, donc par le maître des ombres qui est en train de réduire leur civilisation à néant. Et vu qu'ils se prennent une dérouillée, ils vont demander aux humains qui sont pas si nuls que ça, tout compte fait de les aider. Donc, ils vont demander à tout ce qui reste, en voilà, fait. À tout ce qui reste, on est vraiment la 5e roue du carrosse. Quand même. Exactement. Tout le monde s'est pris une branlée, donc on vient nous chercher, nous. Genre. Voilà, c'est quand même pas très flatteur. Ils sont tellement teubés, les mecs, ils vont y aller. Et voilà, ils y vont, mais heureusement, vu que la civilisation avancée est quand même super sympa, elle donne des pouvoirs aux humains. Et donc, nous, enfin les joueurs qui combattront le maître des ombres, incarneront des humains qui ont des super pouvoirs. Ce qui explique le teasing sous le slogan You've been chosen. Voilà. Vous avez été choisi. Je n'avais pas fait le rapprochement. On sent l'homme professionnel. Et qui parle anglais. Et qui parle anglais. T'as vu, tu as une maîtrise de l'anglais. Moi, j'y comprends rien. Donc, tu cannes rien en anglais. Non, rien du tout. T'as ton oreillette pour la traduction? Oui, heureusement. Okay, j'ai un fil qui passe derrière mon dos. Et c'est celui-là. Mais c'est vrai que le scénario semble un petit peu alambiqué. Et on verra comment ils arrivent à mettre en forme une vraie narration dans ce format-là. Ouais. Parce que le problème, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas, on est en l'absence d'éléments concrets, on ne peut pas non plus juger le truc, ça paraît difficile. Après, on peut faire confiance à des équipes qui sont quand même expérimentées. C'est BioWare qui est en charge du développement du jeu. Bon, après, ça reste un nom assez prestigieux, on sait qu'ils savent bien mettre en place leur histoire. C'est pas n'importe qui. Non. Alors, la touche rassurante, c'est qu'on a eu par notre camarade IA, notre cadreur, réalisateur, monteur, qui est à Gamescom, tout à fait, s'est approché du jeu et visiblement il est tombé en amour avec lui. Oui. Après, il a des goûts bizarres. Il a des goûts très bizarres. Disons que dès qu'on lui dit en ligne compétitif 4 joueurs, coopératif, il est forcément amoureux. Après, c'est vrai que j'ai tendance à faire confiance à IA. Ça reste un homme de goût. Oui, ça reste un homme de goût. Donc bon. Après, on n'en sait pas plus. C'est pour ça qu'on attend désespérément que cette conférence BioWare commence. Parce qu'ils sont un modèle de ponctualité, ma foi. Mais non, mais c'est pas l'heure encore. C'est même pas l'heure. Ah bon, ça. Je croyais qu'on avait pris l'antenne à 16h. Tu trouves le temps long, c'est tout. Ah oui, c'est pour ça. Non, on a pris l'antenne à 15h25. Ça fait déjà 3 quarts d'heure. On va s'occuper un petit peu en attendant. Non, mais après, au niveau des infos, ce qu'on a pu glaner ici ou là, c'est qu'a priori, au niveau des classes que vous pourrez incarner, on retrouvera à peu près des classiques. C'est-à-dire qu'il y aura du guerrier, il y aura du mage, il y aura de l'assassin, il y aura du voleur, il y aura du clerc, etc. Donc j'imagine avec des côtés heal, etc. Pour un feeling, vraiment, ils le veulent old school. Voilà. Et c'est parti, a priori. Et visiblement, c'est parti avec un trailer. Avec le live action qu'on avait déjà vu, le tout premier teasing c'était le Nightmare. avait fait, exactement, qui était plutôt bien foutu. Oui, ça avait une bonne tête, avec la tête qui fume. Et la tête qui fume, là, c'est assez formidable. There will be questions. The answers are coming. Stay strong. And you will get stronger. Control your fear. Let it guide you. Your power is real and always changing. You've been chosen. Ladies and gentlemen, welcome to Cologne, Germany, where you are joining us live at the BioWare Shadow Realms fan event. There is an absolute buzz in this room because when BioWare does anything, it's always a big deal. And when they announce a new game, that's second to none. But going ahead and on that first day, inviting fans right here at Gamescom in Cologne to come in, check out the game, have a look in this early stage of the game, that's a really big deal. And we're super excited that you're here to join us. Now, of course, it's not just going to be me talking. We're going to go through all elements. We're going to look at the game, we're going to talk to some of the team behind the game, and we're going to do some questions as well from the guys actually here. Real questions asked by the gamers. And, of course, show you that all-important gameplay. First of all, I'm going to invite to come and stand up next to me a man who had a roaring applause when he was introduced here to the crowd live, and that is James Allnut. James, how are you doing, sir? Oh, I'm doing great. It's a great day for us. How is it being in Cologne, Germany?
Oh, I love Cologne. I've been a bunch of times, and every time. En gros, là, c'est les petits parcours touristiques Now, du milieu. today, announcing a Donc, game hier, that je has suis been allé dans sitting la on rue de for la a while, Soif. that's got to be a big deal. But J'ai I été understand regarder that le pont it's au also a cadenas, big deal c'était très because mignon. you've been at BioWare a while. Can Vous you tell saviez me a qu'ils little bit avaient about une that? magnifique cathédrale. Yeah, I've been at BioWare Elle se trouve since place de la 1996. cathédrale. It's been a long journey. I'm an old man of the industry, I guess. I've been a lead designer on titles such as Baldur's Gate 1 and 2, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic, Dragon Age Origins, and the last one was Star Wars The Old Republic. So Donc, il a you un gros really know what parcours you're de doing. designer. When it comes to Baldur's BioWare Gate, games, yeah, definitely, Neverwinter. of course. Dragon Age, So Dragon I Age, have Star Wars to Public. ask you a Voilà. question. What's it like Gros when you've pédigré been quand kind of même, hein. working on a En game même temps, like chez this, BioWare, il y a sitting peu de on it, personnes and qui ont un then petit today, pédigré. Oui, going c'est- live, c'est having d'accord. the C'est rare que le mec te announcement, dise, j'ai having fait kind of go un- from being j'ai fait un something jeu that only Donald you Duck. know about to now the fans vrai. know about and people can start getting excited about. It's exciting. You get a little bit nervous because you want people to be excited when they see what you've been working on. But I've been really impressed with what the team's been doing, and I had a great feeling about this game going into today. Now, obviously, the history of BioWare, you guys are story, and that's always a big deal for you guys. Where does story fit into this? Story is a big part of Shadow Realms. So much like any other BioWare game you've ever played, you're going to be able to create your own character, you're going to be able to name him and change his appearance, and then you're going to be able to adventure with him on an epic BioWare story that takes you through Earth and the world of Embra and introduces funny characters, has romance, Ah, donc on peut and quand même it's créer son going to be personnage, le told renommer, through le cinematic façonner, storytelling et that pas juste people are prendre so fond of. The un perso cinematic, random, fully voiced qui storytelling correspond à where you une make classe. choices and those choices have impact and like your decisions are actually On parle can be encore de often quite décisions, momentous. Décision et de choix d'impact. qui auraient You, d'impact you sur le touched on scénario. something there that you're going to be into this world, and that world's quite unique because it's fantasy, but it's also kind of the world that we inhabit at the moment. What's kind of the thoughts behind that? Well, right now we have two worlds, the world of Embra, which is Voilà, il y a a le monde gothic d'Embra d'un dark côté. fantasy world, Voilà. and then, of course, Earth, which we're all Et very la Terre, familiar with. comme on disait en introduction. So when we were trying to decide what kind of IP we wanted, or what kind of world we wanted to develop, we felt that we had done a great job already with science fiction and with fantasy and with space fantasy, Star Wars. Alors, en gros, ils en But avaient that we déjà hadn't assez really fait avec touched la on SF, avec modern la fantasy. fantasy. And modern fantasy is a very popular genre. You have everything from the Dresden Files to Harry Potter to Constantine or any Vertigo comic, and it's a big genre. There's a lot of fans out there, and we felt that it was time to build a game that really gave those fans something to play and enjoy. Now, I mean, we heard the guys just cheering a second ago. I mean, that's got to do something for you as well to go from kind of you've had people playing at the game, you've had people playing obviously around the studio. What's it like to hear the first people behind us actually their first response to a win, to something going on? Oh yeah, really good, of course. Ouais, il est très très content que les gens aient pu commencer That's à why y we're here, and jouer. of course, stick around because we're Nous, going on to be aimerait doing bien some jouer aussi, Q&A mais on with peut you in a pas. second. But for now, we're going to head over to see Gabe, who's also here, who is the design director on the game. And that means that with Gabe, we're going to be basically looking into that first taste of the game, which of course you're going to want to make. So I'm heading over right now, over this way, through this very busy room. And I'm joined by Gabe. Gabe, how you doing, buddy? I'm doing well. I'm really excited to first give some exclusive specifics, give some context to the game that we've been talking about. Secretively, we've spoken about this game in the past. We're not allowed to say that. We're not allowed to say when we spoke about Thanks it. a lot. We You just definitely got me in trouble. we spoke about the game in the past. It's been something that everybody's been really excited about. What was it like for you today, knowing that this is the day that you're going to be En announcing? gros, là, il fait un petit peu le tour des impressions. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir Est-ce que vous êtes content d'avoir annoncé votre jeu? Non, bah, pas du tout, hein. Non, moi j'étais cool quand j'étais dans mon coin. Je voulais le garder pour moi, le jeu. C'est vrai qu'il rentre pas vraiment dans le vif du sujet dans l'immédiat. Voilà, je trouve assez significatif que depuis tout à l'heure on se tape un écran de chargement derrière. Now, of course, I mean, Qu'on pourrait voir le jeu, this s'il is a vous plaît. really unique kind of event because you're announcing Non the pas game que les and états you're d'âme immediately des going, développeurs ne hey, m'intéressent let's get pas, people mais playing, let's j'en getting fais donc dire qu'ils sont très contents BioWare faithful in here, d'être là. getting them have a look, getting their hands on, and of course they're playing. Tell me a little bit about what they'll be playing today, what the guys will get their hands on. Yeah. So we're really early in the process. So what they're playing is sort of a snapshot of the combat gameplay, the core gameplay. En gros, hein, il insiste bien sur le fait qu'on est en gros sur la limite de la pré-alpha. Hein. Voilà, c'est ça. Et Ce que qu'on là, voit, pour l'instant, il n'y a c'est que du combat. Voilà. Donc on n'en saura pas All plus, à mon wizards. avis, sur le reste. Je All pense wizards. pas. You can do all wizards if you want to do that. Today here we've got 4 specific ones with 4 specific sort of sets of builds.
But ultimately, there's going to be all kinds of abilities, all kinds of equipment that they can mix and match, tailor to their own play style. So vaste panel de skills, un vaste panel d'équipements qu'on pourra combiner pour optimiser un petit peu son combat. Même si là pour la démo il n'y a que 4 builds différents. Basically, I think on this screen we're going to have the assassin. Assassin is one of the classes being played by one of the team behind us. I believe if I check out here on my cards, un assassin. J'espère qu'on va avoir de la vidéo en plein écran. Oui, voilà, en direct feed et pas en screener dégueulasse. He's tech direct and he's playing with the fans that have actually come down here. Yeah, and you'll check out the assassin here. So like I was saying, there's different gameplay that you can customize. The specific build that we're showing today for the assassin is very much sort of a bob and weave type. She jumps in, does some damage, and she can jump out. It's, as you see, it's an action combat setup un personnage très vif, qui se jette dans la mêlée, fait quelques coups et s'en va pour éviter les attaques. Plutôt classique pour un assassin en somme. Voilà. That's where they get their mission. They'd have their familiar BioWare storytelling, their choices, their flirtations, etc. Then they would go on a mission, and then they'd get matched. They can go by themselves and get matched with other players here in Heretic Fortress. And their goal is to get to the bottom of the fortress where the Shadow Legion has a portal they're invading from. And you want to defeat the Demon King and close that portal. So basically they're going on what you can almost say is kind of a raid. They're going on a journey together. Band of brothers are going to go on here, but somebody on the way is thwarting them. Exactly. A priori, étant donné que chaque classe a sa propre Thwarting, I love saying ça peut être intéressant en revanche. Good word. So tell me a little bit about how they're going to have to work together and what kind of things they can expect to find. They're entering into a new area here. Yeah, they're progressing through it. They're going through the dungeon. Now, things are spawning, but like you said, there's someone thwarting because we've got a Shadow Lord that's opposing them. And he can control the bestiary, what monsters are throughout. Donc vous voyez donc là, le Shadow Lord, donc le maître des ombres, peut contrôler carrément le bestiaire, l'organisation des pièges, les créatures qu'on va donc ça, si j'ai bien compris, normalement c'est incarné par un joueur qui s'occupe du maître jeu, donc ça devient une partie un peu plus stratégique. C'est pas mal. Our fifth hero, but kind of a sinister hero. Because he's trying to make life difficult for these guys. Ça doit être en interface, ça. So here we have the Shadow Lord. Voilà, and if you notice when we were looking at the assassin, you could not see this guy. Yeah. But the Shadow Lord, you control it just like lui, les autres joueurs ne le you voient pas. level him up, you get you customize abilities and equipment just like a hero. So there's all different types of play styles. Now, what does the Shadow Lord do then? Il aura lui-même ses propres capacités qu'on peut customiser. Yeah, I'm excited about the fact that basically there's a guy invisible running with your team the entire time who's basically just watching you play and going, I've got an idea how I'm going to make life difficult for you here. His objective is to wipe the group, to stop them from shutting the portal where the Shadow Legion's coming from. And he's got tricks up his sleeve, like spike traps. He's got a skull bomb. This particular build also has a doppelganger where he can change into one of the heroes or a copy of one of the heroes, and he could ambush them. D'accord, donc un exemple de compétence, la possibilité d'imiter un des héros et du coup de tendre une embuscade. At your arsenal, and you're basically using them in the way that you see fit, of your knowledge of, perhaps the play types of the guys you're up against, or perhaps the area that you're in. Exactly. It could be the bestiary, the monsters that are there, and you play according to that, or you get a build according to that. It could be your individual play style. There's a lot of customization that can go into what you do. And again, we have preset builds here, but basically when he gets the checkpoints, the Shadow Lord to be able to pick what his next ability is going to be. Here he's got a Bane Wolf he just possessed. So possessing monsters. That's a big one. That's so a huge one. He spiked the guys here, then he possessed a monster to actually go and do damage with them, almost as if he's just another player on there. And you'll see his hotbar change. Well, he just got out of the monster, but when he possesses a monster, he gets their abilities. He can use their abilities. And he can sort of jump in between possessing and depossessing and use his kind of Shadow Lord abilities or the monster abilities. Very cool. Now tell me a little bit about kind of the area that he's in. I mean, this is something where he's moving around, he's entering into different rooms. Here he can activate hazards and level. So beyond the possible, mais après ce genre de he gameplay can pose also toujours un turn problème, on c'est qu'il faut être sûr qu'il y ait toujours things and affect what's quelqu'un going on in the environment. qui accepte de jouer ce rôle-là. Très juste. Et ça peut être des rôles qui peuvent être soit très gratifiants, soit très ingrats. Et du coup, combines it there. That was a bomb that he set off as well after that. What's that? C'est un peu ce qui fait le succès ou l'échec d'un He did, but to be honest, it was a poorly placed bomb. A poorly placed bomb.
because they had already jumped away from the trap that he just sprung. Just to give a shout out, that's Chris who's playing and made the poorly placed bomb. Just so there's no confusion for the people watching at home, there was a poorly placed bomb by Chris. It looks fantastic, and I was lucky enough to get my hands on it earlier, and it really does play very different to anything that I kind of imagine, in the way of you're almost like a classic dungeon master of the RPG games of the past. There's somebody really out there who's kind of knows what you're doing and has an idea of what they want to do to mess this up for you. Yeah, like James was saying, I mean, it was a big inspiration, the tabletop gaming that, it all comes from, it originates from RPG. It's a big inspiration. You're basically running a module. Not necessarily creating a module, but you're running one. And you have a lot of different options within it. So here he knows they're all going to be coming up to go up the staircase, and he's placed down. He missed it. They passed it. Bad placement, but a good idea. But a good idea. Oui, quand même. Bon, il y a un escalier, je mets un piège en bas de l'escalier. And so they reach the checkpoint here, and it's something worth mentioning. So when all the heroes get to a checkpoint, they do get some more revive kits, which is how they go off and someone goes down. And the Shadow Lord gets another ability as well. He's got the Bane Wolf ability now. He can summon. En tant que héros, si tu vois un escalier, tu te dis en toute logique, je pense qu'il y a un piège qui m'attend en bas. And basically choose to customize the Shadow Lord the way you choose to play. And how the match is going, right? It's like whatever's happening, and it's like, oh, the knight, or the warrior's acting this way, and the assassin's really bobbing and weaving, so maybe I want like a tar pit or something like that. So you choose the next thing. And so, again, I mean, the heart and the spirit of it is that spontaneity, that unpredictability that, again, harkens back to the tabletop. That's what we want to provide here. And really playing. I'm so excited to be talking about this. I'm excited about the fact that you're basically playing against your enemy, who's basically has his own AI and really has his own decisions and really can kind of be a pain in your butt along the way. It looks fantastic. It looks Pain in fantastic. your butt. Thank you. Well, I want to thank you so much, of course, on behalf of everybody else who's watching. Thank you so much. One more thing, shadowrealms.com, sign up for the douleur dans les alpha, fesses. shadowrealms.com. Dans le derrière. Dans le derrière, ouais. Very, very, very important is that when you are watching this, you make sure you get yourself onto Twitter and follow @ShadowRealms, I believe it is, and use the hashtag ShadowRealms. Reach out, Ouais, get pensez à in aller touch. sur Twitter pour suivre, suivre le jeu. Pensez que sur le site officiel, il y a déjà les inscriptions pour participer à l'alpha du jeu. Ouais. It's Donc, already looking pour awesome at candidater this en stage. tout cas. Pour candidater, oui, enfin pour tenter de participer. Oh yeah, and it's early, and like we were talking about earlier, players first. We want to get people into the alpha. We want to get players involved with the development of Donc this oui, game and where we're ils ont going. vraiment envie d'impliquer les joueurs dans le développement, bien entendu. Dans 2 minutes, ils vont nous sortir un Kickstarter, tu vas voir. Speak to the actual guys behind it, the dev team like yourself, and get their hands on the game and say, hey, this feels right, this is fun. I think that's pretty cool. So I really You thank should you talk to some of them. Yeah, for sure. We'll get them all up. I believe now we're going to have a couple of guys here from the player side. On va s'orienter du côté des Let's see who we have joueurs now. qui ont eu l'occasion de s'essayer à ShadowRealms. With a mic. Hello. On va jauger l'enthousiasme. What's your name? Maite. Maite, it's lovely to have you here. Thank you. Thank you for joining us. Now, you have been lucky enough to get your hands on the game already today. I have, yeah. So there's probably a lot of jealous people watching at home, and they're very eager to hear the first words that come out. What was your experience? My experience was, it's crazy chaotic, but it's so much fun. I can't wait. Chaotique mais très fun. Voilà. Je sais pas ce qu'on en pensait du coup. Je ne sais pas. On pourrait traduire ça par c'est bordélique mais rigolo. Now you speak about the craziness and the chaos, two things that are always awesome to have in a video game. Do you mind me asking what you played? L'aspect chaotique, c'est toujours appréciable dans un jeu vidéo, je sais pas. Je sais pas. I liked it a lot. I'm usually most MMOs I play tank class, so it was really. Bon, visiblement, elle a quand même apprécié. Oui, elle a joué. Did you Oui. get to use any of the abilities of the warrior in that? Yeah. Okay. It's got a nice cleave attack, so you hit a lot of enemies. It feels like you're Ouais, doing donc il y a des combos attaques when avec du you're kind of cleave, swinging etc. around. Donc c'est des trucs pour trouver des composants qu'on I trouve dans les I MMO. really MMO, liked ouais. the charge as well. You can just rush through the enemies. Did you manage Donc to elle a use joué une the classe dodge as plutôt well? orientée Because tank, especially donc when I was forcément playing elle a pu foncer dans le tas en gros. later points, I found that rolling through his legs was brilliant, but that was me. I tried, but I wasn't very good at it yet. Absolutely, you got the time to practice it right now. This is the moment. We died on the wolf, unfortunately, but Well, next time, go through, see how far you can get. we will, yeah. Maida, thank you so much for taking the time to talk. It's a real pleasure, and of course, Thank get you. back, play some more, and I think I we have will. somebody else we can talk to. So these guys, of course,
it's okay to be jealous and say, hey, I wish I had a chance to come up and play. What you need to do is get over to Twitter. Je te sens jaloux, dis donc. J'allais te poser la même question. Es-tu jaloux? Je te sens terriblement jaloux, comme le dit monsieur. Sir, thank you for joining me. What is your name? Matthijs. Matthijs, it's lovely to meet you. Oh, thanks. How is Lovely, it carrément. Lovely. this BioWare C'est- ouais, fan très event? enthousiaste. Ouais, Hundreds il est upon enthousiaste quand il hundreds of rencontre des fans gens. that Hein. came here to get their first look at the game today, right now at Gamescom. It's very Est-ce qu'il y en a un qui va oser dire j'ai I'm like, détesté? It's my first time here. So many people, and even when you're just walking on the street, you see all those different persons with like certain T-shirts. You're like, you're going to Gamescom. Yeah, I know it. Great. Gamescom is a great vibe, and anytime Okay. that, you know a team like BioWare does something like this, I mean, it's got to feel good for you to be able to come in here and immediately be sitting next to, you know, the designers of the game, people that are working on it day in, day out, and they've been working for, you know, for years on this game, and now they're bringing it and showing it to you. What's that like? Well, awesome, of course. Yeah. A perfect answer. Yay. It would have been On voit terrible même if qu'il you aurait said pu anything répondre else. d'autres en même temps. Hein. You played the game. Il est Yes. Do invité. you mind me asking what you played? Mage. And how was that? Il y avait des sandwichs. Well, awesome, of course. Yeah. Well, what I really liked about the Mage is, well, it's a chaotic game, but you have to balance. Encore une fois, between chaotique, just hein, hitting c'est, or ça having m'a a l'air, good position to alors, est-ce throw qu'on a peut dire par firewall chaotique, or throw a brouillon? fireball out there and do lots Et of tout stuff. dépend de ce qu'ils entendent par Voilà, chaotique. parce que ça peut être être semi-élégant de- bordélique, brouillon, ou simplement That's nice. Par beaucoup de rush, hein, rentrer dans le tas, on y va. Et, c'est quand on le voit tourner, il y a un côté If I stand over there, then un I peu have brawler, three more quoi. guys, it's C'est un better peu la and- grosse mêlée. Now, what do you think about? I mean, and obviously, it's a big deal. This kind of this shadow lord, the guy who's basically in the shadow realm with you and basically making your life difficult. He's the pain in the ass, yeah. And has so many. Voilà, lui, Alors, il a- fallait il dire a- in the butt. In the butt, oui, là. Donc en gros, clairement, Non, ils non, insistent non, sur non. le fait que le, Le c'est Shadow un vrai Master, frein à la ouais. progression. Hein, voilà. Voilà. Are you interested in playing that? Yeah, of course. And I really liked the customization of that. I just played a few minutes and I saw so many different traps. It's not just Ok, donc one même en quelques explosion minutes, at il a the pu voir qu'il y avait quand même Sometimes it's beaucoup de pièges différents. razor blades coming at you or spikes from the ground. It's great. Looks good as well. It really feels like a dungeon where somebody's kind of like, you know, making life difficult. Yeah. Well, thank you so much for joining us, Matthias. I'm sure that, again, there's a massive queue forming here for the people watching at home. You can see them literally lining up. They're all happy Mais waiting il y to a play une the grande game. file Thank you d'attente, so mais on ne nous la much montre again. pas, ceci dit. And we're going to head over. Oh, no, I believe we have one more, please. Everybody wants to share their opinion. That's good. That's what we want. Hello, sir. How are you? I'm fine, I'm very good. Toujours déçu de ne pas What is voir your arriver name, Panta sir? ou les spoils. C'est- oui. Pardon, sir? Louis, it's Louis. décevant. Dutch. Ouais. Louis, it's a beautiful name. Thank Ben je you. Nederlands. Ja, Hello, who is it, Michel? zeer goed, dank u. Super, Louis. Well, thank you for joining us, and of course, thank you for being here. I have to ask, what's it like? What's it like being here? Oui, bon, on lui it's- demande encore it's s'il est one content d'être à la word, Gamescom. awesome. Hein. It's, mind-blowing. It's, you Ce walk qui nous in intéresse here donc and aujourd'hui. you see the Et moi, je screen suis with content de savoir que les mecs ils sont contents d'être à la Gamescom. Un Écoute, micro-trottoir, c'est toujours I'm gonna un see bon all indicateur the de new la- stuff. de I'm gonna l'ambiance de la hear all the Gamescom. new stuff that's never been released. I'm je gonna pense que le play the prochain il va lui game demander and s'il est like, plutôt beurre en margarine. Yes, I want to play the game. I'm so excited. Now, I have a question. Are you a BioWare fan? Have you played other BioWare games? I know other BioWare games. I didn't have played them yet, but I have Yet. Donc friends il, who il play them, connaît les so- jeux connaît, BioWare, il mais connaît de il nom, mais il n'y a les pas a pas joué. joués. Hein. What brought you to Encore. being here today, right now? Because obviously they announced this morning, and you're going to be playing it this afternoon. That's a pretty big deal. Yeah, I just played it already. So And how was it? it was awesome. Another awesome. Yes, This is like yes. our fourth awesome of the day. I'm liking it. That's going to be the word of the day. Word of the day, awesome. So what did you play? I played the cleric. The cleric. Donc okay. il a joué Claire. And how was Donc that on for imagine you? que c'est une classe de It heal. was new because normally I'm a tank or a DPS. So Habituellement, I il dit played qu'il est d'abord cleric tank et and DPS. You have to alternate between hitting and healing. Ok, ouais, donc c'est bien ça. Il y a You have to des make sure fonctionnalités that DPS et everyone in fonctions de your soins, team forcément. doesn't die, so it's kind of a big responsibility, but it worked out. Now, I played as the warrior yesterday, and I actually have to admit I died a lot. So that could say something about my abilities, or it could say something about just the way that I was playing. Either way. And I was helped a lot by the cleric. Is that something you like, you know, when you get into that situation? Obviously, it's not what you're used to.
I'm sorry, can you repeat the question? So is that something that you kind of like getting involved with, being able to heal people? Is that something that interests you? I kind of like getting all the enemies at me so I can tank, because I'm used to that, so I like it. But I liked also playing cleric. That way you can stand back a bit and help others. Ouais, j'ai l'impression plutôt qu'on parle d'un MMO, en fait, c'est assez étonnant. Là, on parle que le mec est plutôt habitué à jouer tank, donc là, le heal, ça l'a un peu perturbé. C'est quand même assez J'ai l'impression qu'ils ont fait un MMO en modèle réduit. Ouais, c'est ça. Ce qui est un peu l'idée aussi de certains FPS coopératifs où tu as finalement aussi un mec qui est en charge du sabotage, oui, tout à fait. de l'assaut, du snipe ou qui est médic. Ou le médic, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, mais c'est vrai que là, on parle quand même de vagues d'ennemis successives, donc on pourrait aussi les mobs, quoi. Ouais, voilà. C'est pas quelque chose forcément qu'on trouve. On passe aux given to questions me maintenant. by the people right here, the gamers themselves, the players themselves. So bear with me as I go through these questions, because we'll have to see how the handwriting holds up and my bad eyes. But I'm joined by a veritable panel of who's who in the world of BioWare. We'll start at the end. Jeff, sir, how are you today? I'm great, thank you. How are you? Wonderful. Enjoying being part of this. I mean, it's awesome. It's pretty much a awesome. unique Awesome. first and Awesome. something pretty awesome. Awesome. To say, Awesome. hey, Awesome. Awesome. Very rarely do we get a chance to announce a new IP in any way, and announcing one from our studio, you know, it's such an honor to be here and be a part of this. It makes me feel great. I'm very happy to hear that, and I'm sure that'll touch people as well. Dallas, good sir, I heard you spoke earlier. Thank you so much for joining us. Happy to be here as well. Excellent. And of course, James, who we had the brief chat with before. James, veteran. What's it like sitting up here, looking out at the guys? It's great. This is, you know, one of the most exciting kind of days you can have in the games industry, so I love it. And we had 4 awesomes when we were talking to the players. 4 awesomes in a row. Il y a eu 4 awesomes. Il y a eu 4 awesomes. En tout cas, ça c'est assez incroyable. For joining us, guys. A round of applause for the guys here. I mean, this is really the guys who make it all happen. Thank you very much. Now we get down to the good stuff. I've got some questions here. I hope that somebody's approved them, that there's nothing inappropriate there. I hope that as well. I haven't seen them yet. I'll tell you what, guys, it's no shame. C'est parti les questions. Peut-être rentrer dans le vif du On va sujet. se livrer à un grand exercice de traduction. We can't go into that. There's no comment. I'll take the blame on that one. On n'a pas vu grand chose de ce jeu. Let's start now. Un écran de chargement, quoi. And feel free to anybody answer as you will. What or who defines who becomes a Shadow Lord? Alors, qu'est-ce qui définit celui qui devient le maître des ombres. Sous quel critère on devient le maître des ombres? On ne le saura pas plus tard. The gameplay. Yeah, there are several aspects to that question. Be more specific. But we can't, actually, that's an area where Answer both of them. there'd be a lot of spoilers that would, for the story. Spoiler alert, we're not going into it. Donc là, on a le droit à no comment. En Voilà, fait, parce que trop de sinon, spoilers, c'est trop de spoil de blablabla. l'histoire, donc on ne sait pas quels critères définiront qui incarnera le maître des And ombres. you're going to create a Shadow Lord character. And we built the game so that if you just want to be a hero, you don't like to be evil, you can do that. But we're going to incentivize, you know, playing as a Shadow Lord is a lot of fun. So I think a lot of players, most players, are going to want to give it at least a couple Donc on tries. peut créer un personnage de chaque côté, bien ou mal, mais on n'est pas du tout obligé de jouer le Shadow Lord. Voilà. Second, and I have to say that I wanted to play the Shadow Lord over and over again. I absolutely loved it. I wanted to learn the map. I wanted to understand where I was going so I could just basically make life difficult for the guys. But enough about that. How is the story that you guys, obviously BioWare being famous for, how is the story presented? Alors, comment l'histoire est présentée? Well, it is, you know, we're a BioWare game, so we are presenting the story in the way that our fans like it to be presented. So it's going to be cinematic storytelling. You're going to have fully voiced conversations, professionally voiced. You're going to have some of the epic stories that you expect. Where you're making decisions that have an impact on the world, your world. Des décisions to have all the classic qui impactent le monde. of the best BioWare stories. And the good thing is we have a team of people who have built those kind of games before. We have the tools for it, so
It's people who love BioWare storytelling are going to love this. Donc une réponse qui ne nous avance pas des masses. Non, en gros, simplement, on retrouvera la greffe BioWare, mais je vois pas comment mettre ça en place sur un jeu en ligne. C'est bizarre. Surtout avec des choix. Forcément dans une moindre mesure. We actually have a challenge in the interest of transparency to see how many beers people can finish during this interview. Jeff's winning, so. Okay, good. I like that. I like there you go. He's ready for his next one. The gauntlet's been thrown down immediately. Which platforms are you guys going to be supporting? PC ? Consoles ? So we're PC only at this time. PC We're not uniquement. talking about other platforms. So it is currently viewed PC as uniquement, PC mais il ne parle pas des autres supports. Donc en gros, Next question. sûrement sortir sur une autre machine. Only weapons or also clothing? And then it's a two-part question. If so, what kind of clothing? Modern or fantasy? Yes. Yes is the answer to that. Yes. Yeah, it's an all of the above thing. I think that one of the great parts, and I touched on this earlier when I was speaking of the setting, is that we are in this kind of modern fantasy crossover setting, and so obviously the outfits that you see people wearing. Quoi qu'il arrive, donc la question portait notamment sur les armes et les tenues qu'on aura. Est-ce que ce sera plus fantasy, plus moderne? Bah, il parle de crossover entre les deux. Players are going to, as they progress, they're going to find new gear. Some of it is going to be more modern, some of it is going to be more fantasy. You can kind of mix and match and make yourself. Purement fantasy, purement moderne, un mélange des deux. Ce qu'on peut trouver, si vous voyez à quoi ressemblent les tenues de Secret World, vous voyez à peu près à quoi ça devrait ressembler. C'est un peu de fantasy et tout en restant très contemporain. I heard you say wizard with a machine gun earlier. I said wizard with a machine gun, yeah. The sound of that. Okay, moving quickly forward. And here we know that this came from Mahumia. I hope I'm saying that correctly. Thank you so much for your question. All PvP? Or is PvE also? Alors, est-ce qu'il y aura que du joueur contre joueur ou est-ce qu'il y aura du joueur, enfin du PvE, joueur contre The gameplay is generally going to be taking place as a PvP game. So essentiellement the PvP, 4 versus 1 experience is the core of our game. Most of your combat is going to take place there. There are some elements of the game that happen in a solo instance, but I wouldn't want to stress that as like a PvE combat experience because that's not the game we're building. We really think that people playing together is actually a core of what makes le cœur du jeu, c'est jouer ensemble. Donc jouer ensemble et le 4 contre 1. Voilà, le 4 contre 1 avec quelques éléments de PvE solo. J'imagine relatif à la classe qu'on a. This is a really special thing, and people are going to really like playing cooperatively and against a Shadow Lord. So I just want to jump in there because sometimes terminology can have such loaded meaning. And when Dallas is saying PvP, he means that there's going to be 4 players competing against a Shadow Lord. But in terms of the feel of it, it's going to feel like those cooperative adventures that you're having in your favorite online game or massively multiplayer online game. It's much more of a co-op game where you're going up against an enemy that's controlled by another player. So that's the feel of it, and I think players who love that kind of experience are going to really enjoy this. Yeah, one of the players here was asking me earlier, like, what happens? They weren't asking it in this way, but the question is, what if you have a terrible Shadow Lord? If you have a terrible Shadow Lord, you're actually kind of playing a PvE experience, right? We need to make a game that's actually really fun for 4 players co-op, whether or not your Shadow Lord is doing a great job. Sur notamment qu'est-ce qui se passe si on a un mauvais Shadow The Shadow Lord. Lord's presence, all that adds is a dynamic level of fun that we think makes it better. Et qu'on se retrouve simplement en gros avec un jeu en PvE. Because I know we've talked to a lot of our fans, and some of them have brought up concerns like, what am I going to have a group of friends? Am I going to have to, go through all the rigmarole of getting a group together before I can play the game? The answer to that is no. We've built and designed the game so that you're going to be able to just create your hero, jump in, and play right away. Donc on n'est pas obligé d'avoir une bande de potes pour y aller. On peut trouver du monde en ligne. Ce qui me paraît un petit peu indispensable quand même. Oui, ce serait assez regrettable qu'il n'y ait pas un système de... Même si ce type de jeu c'est toujours mieux entre potes évidemment. Bah, c'est quand même pas plus mal de se connaître et de pouvoir se coordonner un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut jouer en solo? I guess again, James's caveat there is the same thing. Playing solo is really not. It has a lot of meanings, I guess. You're not going to play this 4v1 experience solo per se, but you can queue up solo. You don't need to find a group of friends. You can just say I want to play. En gros, il fait la distinction. On peut pas jouer en mode solo, en gros, mais on peut le jouer seul, sans connaître personne. Voilà. N'importe quel genre. En gros, oui, c'est une réponse surprenante. Il ne veut pas y avoir grand-chose. Next question.
how much focus is there on roleplay between characters instead of only combat? Alors, Quelle est la dimension roleplay? I guess that depends on what they mean by roleplay between I had characters. to read it twice. Oui, c'est le roleplay entre les If it personnages. means C'est pas, socializing pas between très players, clair. Dallas, do you want to answer that? Yeah, I mean, we fully expect that there are a lot of people who like to play together, right? Not just with other people they're matched with across the internet. And so we do allow you, or we will allow you, I should say, to group up with friends you know. And if your friends like to roleplay, you can play it that way. You can be as immersed as you choose to be in the game. But you can also choose to do the opposite. There are many players who also just want to jump in and play a fun 15 to 20 minute 4v1 cooperative experience, and they may not be role-playing per se. Does that answer it? Oui, en gros, si tu veux la jouer roleplay, tu la joues roleplay. Sinon, si tu veux pas pas, jouer tu le fais roleplay, pas. tu la joues pas roleplay. Voilà. There is going to be Mais c'est vrai que la a question lot of était the un game petit is peu. going to La be question était people curieuse who et d'ailleurs ils n'ont involved pas in the vraiment story comprise and hein, uncovering eux-mêmes. the secrets of the story and interacting C'est with the proposer une characters of the réponse. story. We have a lot of really interesting characters. You know, we have comedy in there, we have romance in there, we have drama, we have cliffhangers, l'action, de la galore. romance, You know, du it's more based drame, on de la the tragédie. TV format, so definitely lots of cliffhangers in the story. Je pense And, qu'ils ont and profité we de have l'histoire really par great place en writing fait. talent, so I think Ça it's, doit être là-dedans que le. the story aspect of it is a big part. Excellent, thank you. Moving forward from SG_01, what kind of class combinations are there? Multi-classing is the question. Est-ce qu'il y a des combinaisons de classes en gros? C'est comme ça que j'ai There's compris. 6 classes, C'est ça. like we mentioned when we were Donc, six talking earlier. classes. And if I interpret it, like what kind of combinations in your group, you can have any combination. Donc Like I toutes les was combinaisons mentioning. sont possibles en groupe. And there is a lot of different options within every class. Et beaucoup d'options différentes When you dans come chaque to classe, when you personnalisée. go on a mission, on a realm, you have to have 4 actives, multiple passives, also an equipment Donc il y a beaucoup de loadout. skills Your actifs, actions des change compétences based on what passives, kind of enfin des weapon choses you're qu'on wielding, Oui, etc. qu'on connaît plus ou moins. And so, RPG, quoi. ultimately, with so many different options, there's like infinite combinations. I mean, not really infinite, but a lot of combinations within a class. But there's not necessarily multi-classing. Okay. Moving forward, thank you. How was the game built? Many with queues or with open world instances or something like that. This comes from Ron Tail. So yeah, the basic game is about matchmaking. Some of the game does take place in a solo instance, where that's actually where a lot of the story and the role playing plays out, where you're making decisions, having conversations with interesting NPCs. But the core of the game, the 90% or 85% of the time when you're in combat, takes place where you have match made into these realms. And so there are many realms that you'll be pulled into. Sometimes to play out Une fois de plus, stories il revient bits, sur le fait que l'essentiel du jeu, c'est quand always même to be involved in these 4 versus 1 matches. le 4 contre 1, malgré les instances solo durant lesquelles on prendra notamment les décisions qui vont impacter l'histoire. Et on aura Le des 4 contre 1, conversations. le donjon, voilà, il a dit clairement que ça représentait 90 à 95% du jeu. The Shadow Lord against a group of 4 players. You do that, Gabe? How do you do that, Gabe? Tell us all about that. For the people that are watching at home. We have a team that's worked on balancing classes for a number of years. And so there's a lot of little tricks to the trade. Obviously, there's new ground and there's innovation. So there's a lot of stuff also we're learning and discovering along the way. Ultimately, the goal is not necessarily, you know, is it down the line even 100% of the time? There's so many different combinations. Like I said, it's about the exploration. It's about the replayability, the unpredictability. But that's part of the reason, like I was talking about, players first. We want to get the players in there and work with the players on doing that and accomplishing it and you know, tuning how that balance plays out. Excellent. We've had some interesting just variations just in the development process, and as we've tested this, not just in our development team across the studio, a little bit more broadly, and we've actually gone back and forth in what's the right feel. Là, il s'intéresse un petit peu à l'équilibrage de ce pauvre Shadow Lord face aux 4 autres joueurs et aux différentes classes. Effectivement, ils ont bien mis l'accent sur l'équilibrage. Ça fait plusieurs fois qu'ils le mentionnent de toute façon.
Donc, il y a eu Attention, c'est indispensable ramp sur up tous les that goes sur tous les jeux de ce on. type. And that hein. Oui, actually voilà, is pretty il good va for arriver us in à games proposer un point. personnage That's qui, what sans we're être gonna trop test. puissant, We're soit gonna get capable that de in faire front of face à peu players près and toutes say, les does that feel combinaisons. Et que ce soit right? équilibré Do we need voilà. to entre les deux push parties. one way or the other? Visiblement, ça va être quand même assez give people délicat. that feeling of Mais accomplishment, et il compte encore of it faire being pas mal de fair, modifs if not, avec toujours if not le balanced. feedback des joueurs. Grâce à l'alpha notamment. hein. Voilà. Boring answer or mathematical answer, like the ramp up leads with a cumulative probability in the last room of 50-50. Okay. And so we crunch the numbers, we try to get there with it, with the balancing. But yeah, there's a ramp up. Because much like in a dungeon crawl, you know, in a traditional dungeon crawl, you know, it's easier at the beginning, and of course it culminates in the boss fight, which is the biggest challenge. So we try to ramp up that challenge, and the way we do it with the player is what the Shadow Lord has in his arsenal ramps up. And of course, a moment like this, when you start to actually get it in the hands of people and see what their experiences are and their feedback, will all aid that process. Exactly. Excellent. Sign up for the alpha, shadowrealms.com. Hashtag Shadow Realms, @Shadow Realms. Get there, follow, be Petit involved. rappel hein, des, Et voilà. de tous les liens internet. Attention les réseaux Okami, I hope sociaux. I'm saying that correctly. And very kindly says sorry for the handwriting. So somebody feels my plight already. How does episodic content tie in terms of replayability, Alors, qu'en est-il du long-term contenu innovation, épisodique and pacing en of the rapport game? avec la rejouabilité? That's a Good very, question. that's Is a very, the look I'm Ouais, enfin, getting dans right quelle now? manière No, tu as une bonne that's a very rejouabilité compte broad du contenu question. Voilà. épisodique. hein. We hope really well is maybe the very simple answer. It is new ground, honestly. It's something that we know how we're going to build the episodic content. We think we know how we're going to deliver the episodic content. We know that it actually does tie into the way that you progress, the way that the story plays out for you, and keeps you engaged in what's happening story-wise. That said, it's totally new ground, and so as we go through our alpha process, our beta process, getting nearer to the launch, Bon, en gros, we're les, gonna have better les mecs answers savent to that question. déjà où ils vont, Until- comment until ils we vont get it out in intégrer front of players, le contenu épisodique Voilà, à et plus ou moins t'inquiète, quelle fréquence. t'inquiète Poulette, ça va marcher. Et en gros, au fur et à mesure de l'alpha et de la bêta, ils peaufineront deux, trois trucs. Mais en gros, la réponse, c'est on sait où on va, vous inquiétez pas. C'est ça, voilà. C'est- T'inquiète pas, ça va rouler. Jeff wanted to point out that the Sans nous dire replayability vraiment. question is Mais Ils veulent pas trop en sans dire, nous en apprendre grand chose, quoi. Non, ils veulent pas trop en C'est dire. un peu depuis tout à l'heure. Ils tournent autour du pot, en On fait, n'apprend hein. rien, quoi. the actual gameplay set aside from Et on ne voit pas le jeu aussi. Et on voit pas le jeu, C'est assez rageant, ça, quand même. so that even if you don't have C'est rigolo de voir que tout à l'heure on voit des screeners, alors que quand on est sur place, le screener c'est quelque chose qui est plus ou moins interdit dans le salon. Oui, c'est oui. Et là, par contre, au lieu de nous montrer un direct feed, on nous montre des écrans dégueulasses qui rendent sûrement pas honneur au jeu. Si, ils avaient peur de le montrer, leur jeu. Hein. Ça arrive soit assez ils- fréquemment quand les jeux sont à des phases de développement un peu précoces, ils veulent pas les montrer. Du Ouais, coup, mais- ils préfèrent montrer des écrans comme ça, c'est dégueulasse. Et hein. mieux vaut pas l'annoncer dans ce cas. Donc, et attendre que ce soit un Là, peu je plus pense qu'ils avancé. gagneraient tout à mettre du flux direct, ça serait toujours plus propre que de nous montrer ça. Et puis en plus, tourner autour du pot comme ça depuis tout à l'heure, on dit des choses sans rien dire, quoi. So there's that desire to go through and play it again, but do it perhaps against. But of course, from either side, whether you're playing as a Shadow Lord or you're basically playing as your team base, you're basically the same could happen on either way. You say, hey, we didn't do so well, but the Shadow Lord changes up their play as well. Just to add on to that, and how we hope that story is going to fit into all this. We feel that le cadreur est bourré, il s'est cassé la gueule. way of introducing you to the world and the film, quel realms. And as you go through the story, it's going to introduce you to these new places. And then while you're waiting for, you're going to go through what we release at launch, which is going to be a significant amount of story, and then we're going to continue to release story at a cadence. But while you're waiting for the next release, you can go back to these realms that you've been introduced to, and there's other things you can do, just like you said right there. Like you can have different experiences. Donc en gros, en attendant chaque livraison de contenu, on peut toujours revenir pour faire de différentes choses. Voilà. Et même pour le Shadow Lord, hein, Tu pourras mettre en place d'autres tactiques. Ouais, mais bon. Ouais. Next one. Oui, mais. Ce qui nous, oui, comme Is à the peu près tous les jeux, quoi, en fait. customization feature. How will that affect the balancing of the game? I'm guessing that I'm looking at you again, Gabe. Oh, yeah, that's me. On est revenu sur l'équilibrage. About 15 across. I'm kidding. So there's going to be several dozen different abilities, even more passives, even more, different types of equipment that affect what you're actually Plusieurs doing as douzaines de opposed to skills par just classe, statistically. beaucoup d'équipements. And
So there's going to be a lot of different combinations. Beaucoup de combinaisons, mais oui, oui. Voilà. I mean, ultimately, players are going to find and discover the metagame themselves. Et en gros, les joueurs découvriront par And eux-mêmes. some other enterprising players going to discover a counter metagame. So it's just gonna be that cycle. And then within our matchmaking system, we'll put the people who are good at that versus the ones who aren't so good at that, or playing casually, that kind of stuff. So it should sort of, play itself out in that way. But I mean, a big focus is we want to have a lot of different options so that players can play the way they want to play. But again, repeating, I know there's definitely the top 5% of players. They'll figure out the ideal regardless of their fantasy. That's going to happen. They're going to rush to look to how they can get to grips with things. Yeah. Thank you very much. Next question comes from Melena. I hope I'm saying that correctly. If not, I apologize. How big of an impact will equipment have on the heroes? And will the Shadow Lord have that too? Alors, dans quelle mesure l'équipement impactera votre héros? Est-ce que le Seigneur des Ordres est équivalent pour le... So first, the heroes and their equipment, how it affects it. So you saw the assassin had sickles and, has an attack set based on those sickles. Also short swords, also billy clubs, and they'll have different attack sets that'll have different reach, different amount of impact it does versus damage, and impact is... Voilà, donc selon l'assassin par exemple, a des armes plutôt à courte portée. The armor that they're wearing will have sort of a weight. You'll notice if you saw in some of the gameplay footage, the assassin has some pretty tremendous dodge animations. It's because she's wearing light armor, whereas bien sûr, l'armure aussi aura un poids qui impactera la capacité à se déplacer. The wizard has a wand, so he's able to do a sort of blink teleport. Et Harry Potter a une baguette magique. Visceral element to them within the gameplay, as opposed to just statistical. Now with the Shadow Lord, how does that play into the Shadow Lord? The Shadow Lord can have different sort of like orbs of power that affect what his bonuses are when he possesses monsters. En gros, il y aura des orbes de pouvoir qui modifieront ses compétences quand par exemple il vient posséder un monstre. Another one might be faster moving when they possess something based on they have a different power orb. So ultimately, the answer to that is in sort of active ways. In addition, I mean, there will be passive ways as well, but very much a focus on active ways because it's action combat. Thank you very much. Ça sera, oui. Moving forward, this puis sur ce qui est actif, qu'est-ce qui est passif. Arcas. Et puis on voit le joueur. Is the gear in a modern style? I think we talked a little bit about that earlier, that there's going to be a mix, that there's a lot of modern style gear when you start the game because you just came in from Earth. If you follow kind of what our teaser campaign is all about, it's about young people being recruited from Earth into this war on Embra against the Shadow Legions. But as you progress, you're going to get a mix. You're going to find really cool, more powerful modern gear, but you also might find some very cool, powerful Embra-esque fantasy gear. Donc en gros, il y aura un mix entre au fur et à mesure de progression, vous trouverez des choses contemporaines, des choses de la Terre d'Ambra, etc. Mélange d'univers qu'on a déjà évoqué en tout début de conf, de toute façon. The gameplay itself is dungeon crawl style gameplay is a lot of what you're going to be seeing. If the question has to do with do the environments all look like dungeons, the answer is no. Tous les environnements ne seront pas des donjons. Modern versus Gothic fantasy. Même si le feeling du jeu reste quand même celui d'un dungeon crawler. And so there are European cities that we're building. There are other places that are modern but more out in the wilderness, but that'll have like modern architecture that you can see, and so it'll be a combination of etc. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, en plus, on a vu que des bouts de donjons, plus ou moins toujours la même pièce. But also in a modern day game. Parlait, je crois, de modélisation de villes européennes. Oui, c'est ça, inspiré par des villes européennes en tout cas. Un donjon dans le métro. Oui. À mon avis, il faut s'attendre à ça. C'est super cool. Ouais. Yes. Oh, sorry. Yes. Hey Ken, you saw in the demo. Oh, well, no, maybe not. Yeah, but we control the kind of like a what is it, like a wolf-like
Well, that's an elite monster, like the tougher monsters. But in the end, it's the Demon King in this particular adventure who is powering the Shadow Legion portal. And your mission in this adventure that we're showing here today is to go down there and defeat him to seal that portal. But yeah, the Shadow Lord can possess and control that monster. He can possess and control it for the entire fight. You also can have, you can possess it and depossess it and then lay traps. I mean, there's all kinds of different tactics and strategies. Not to go into my tactics too much, but yesterday I found possessing, doing some damage with, coming out while my other weapons are basically cooled down, and then using them and then possessing again and kind of switching off was a really fun play style. So. And another thing is my like experience might help. I don't know. No, for sure. And each of the sort of bosses at the end of the dungeon have a different set of abilities they can play off of the Shadow Lord's own abilities as well. Like in this one, he slams the ground and like rock barriers pop up out of the ground. So if you see the players have to go around one way, you can lay a spike trap in that direction or breathe fire over there. On fait un petit tour de l'éventail des possibilités pour retenir les joueurs, bien entendu. No, it's good, and I think everybody I will agree. I mean, it's lovely that you guys are being so like open, and I mean, I genuinely really appreciate that. Turn my mic. It's one of the things that I find very interesting when I play the game is, playing the game like you're talking about and describing, getting in and playing for the first time, it's actually really easy to figure out how to play and how to possess the monsters, and you get through to that Demon King in the end. But the type of behavior and play type that you're talking about, where you're popping in, popping out strategically, I watch people like Gabe play. En gros, il explique que si au tout début on peut se jouer un peu bourrin, il insiste bien sur le fait que ça se masterise et qu'en fait il y a une vraie dimension tactique. Ensuite, on met en place des tactiques plus subtiles, élaborées, avec qui passent par une bonne connaissance du jeu. Ça, voilà. But easy to get in, a lot more difficult to master, as we say. And très accessible, mais difficile à maîtriser. Like, I'm pretty good. There's going to be some people out there that are just truly badass and coming up with things that we don't even think of, and that's again part of sign up for the alpha. So get involved with that, and we can. C'est Monsieur PLV lui quand même. Hein. Dès qu'il peut caser un truc, c'est placement de produit. Hein. I believe they should sign up for the alpha. Yes. Shadowrealms.com if you didn't know. Shadowrealms.com, hashtag Shadowrealms, @ShadowRealms, follow on Twitter. There is a question here. I'm trying to decide for this. Will there be open world areas? Est-ce qu'il y aura des zones en monde ouvert? À mon avis, je ne pense pas. I think the expectation of what open world means is not what this game is about. En gros, il dit clairement que ce que les gens entendent par open world, c'est pas du tout le propos du jeu. En même temps, là on peut pas leur reprocher. Non, là, pas vraiment dans le ton. C'est pas le propos du tout. We really wanted to focus that co-op and give a high quality experience to four players. When you expand it On va dire que ça so n'était much, pas une question très pertinente. Complications to that, if you will. And so yeah, the focus is high quality co-op experience with your friends. Excellent. The next question here is, will there be a reward for losing? Since one side will always ultimately not be victorious. Yes, there will be, but obviously there'll be bonuses for winning. Yeah. Donc oui, et donc des bonus quand on gagne. Go through a realm grosse or nouveauté. mission, and then the Shadow Lord wipes you, or the hero's completed and you're playing the Shadow Lord. You'll still get rewards. I think that, I mean, it's not as simple as this, but we know that you're investing a certain amount of time to play one of these realms, and there will be a base amount of reward you get for completing the realm, but then that will multiply or be incentivized by really good play. Dans pas mal de jeux, voilà, en gros, il y a toujours une récompense de base qui sera multipliée en fonction de vos faits d'armes, voilà, etc. Ce qui répond à des mécaniques de jeu en ligne. Incontournable, on va dire. C'est vrai qu'on ne peut pas faire sans, pour le coup. Actually, just to quickly jump in, we are a role-playing game at our heart, and there's two basic rewards that role-playing games give out that you will get no matter how you do in the match, and that's loot and experience points. So, donc il a dit clairement que pour garder le cœur RPG du jeu, il y a deux composantes essentielles, il y aura du loot et de l'XP. But you can then go into a new match. So losing to a Shadow Lord is not necessarily a bad thing. It might just be a learning experience for you, and you'll be raring to go back in there and fight again, this time hoping to win. C'est super optimiste cette question. Ouais, Alors comme moi, je suis un petit peu mauvais. The question is, how do you interact with the storyline when you play against the Shadow Lord, or do you at all?
Donc, dans quelle mesure on interagit avec l'histoire quand on incarne le maître des How does ombres? the story interact when you're playing the Shadow Lord? For example, yes, the question is, I'll read it again and I apologize. How do you interact with the storyline when you play against the Shadow Lord? Contre le... Or do you at all? So we do have, I guess that's against the Shadow Lord. So yeah, when you are playing against the Shadow Lord, you are achieving story objectives and you are getting story content. When you're playing as the Shadow Lord, you also can get story content. But we don't want to go into that because it might be spoilers. Donc du côté Shadow Lord, des deux côtés en fait, on atteint des objectifs scénarisés. Voilà, mais pas plus de détails. Voilà. Surtout côté Shadow Lord, ils veulent pas en parler. C'est peut-être pas défini vraiment encore. C'est pour ça en fait, ils n'ont pas écrit le truc. We have some pretty strong ideas as to how that's going to play out when I have a story mission and you don't, but we're matched together in the same session. But I think we'd prefer to get that in front of the players and see how it works out for them, because we might make some alterations based upon how it plays out. But the intention, as James said, is absolutely you will have story that tout goes n'est pas along gravé when dans le you're marbre in encore et the ils attendent les réactions des joueurs pour And forgive me, because I mean, rendre les there's choses a plus number of ways to définitives. interpret that question. If they're talking about like, will you get interrupted in the action and ganked and stuff like that? Like, no, we're not going to do that. It's very much there's going to be like bookending. Like you have the cinematic story, and there's a lot of like new things that spawn inside based on the mission, based on your story, but you're not necessarily going to be interrupted from the action with that. Super. Other players are not going to have to wait around for you because you happen to have story going on. It's not going to disrupt the flow. Ouais, en gros, l'histoire n'interrompra pas l'action parce que c'est vrai que si on pense, faut pas qu'ils fassent un peu l'écueil qu'ils avaient fait sur Star Wars The Old Republic où les donjons à 5, ça répondait pas du tout aux promesses d'impact sur l'histoire. Ouais, là c'est en fin d'action en fait qu'on retourne vers le scénario. The exact cadence, we don't know yet. We have some ideas, we have some targets, but there are a number of challenges that we need to sort of figure out in terms of how we release it, to whom we release it. So all I can say right now is it's episodic. You're going to be getting updates throughout the year, whether it all comes, in big tranches or shorter tranches. I don't know at this point. We can say that we know it's a core of our game, and we've learned a lot of lessons from working on Star Wars The Old Republic that we're going to be able to apply. Je me rappelle de préciser, ils ont beaucoup appris en bossant sur Star Wars The Old Republic et qu'ils ne sont pas encore complètement calés sur la livraison des contenus épisodiques. Par contre. Ah non, tout à fait. Ouais. I will literally sit there and burn through some, Game of Thrones or Breaking Bad or what have you. Will I be able to do the same kind of thing? So this is one thing that we do know, that if you, like, we're not going to let you binge watch on day one, right? Because we just like those TV shows, we want people to kind of be excited about it, to have the community conversation, to say what's happening next. There was this great cliffhanger. There's this new mystery. What do you think that's going to turn into? But if you come in late, if you're a guy who 6 months in says, "Hey, I'm gonna watch all that stuff. I'm gonna play all those story missions. We're gonna let you catch up so that you can catch up to where the story is today." So that's absolutely what we intend to support. En gros, c'est toujours parallèle avec la série télé. Soit on la suit au fur et à mesure et on a l'excitation de qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine. Soit il est possible, si on débarque 1 an ou 6 mois plus tard, bah tiens, je vais tout faire un marathon. Voilà. I think we talked about that a little bit before, that the actual, moment-to-moment gameplay of just running another realm, we think is actually pretty compelling. There will be other objectives, other ways to play. We've described them in different ways as sub-objectives, achievements, different reasons to get in, as well as the general progression. So there's a lot. And get ready for that next Exactly. Sure honing your skills and working with your friends to get better at the game, trying out new character builds, new sets of weapons and abilities. There's a whole lot of fun that can be had while you're waiting for the next story episode to drop. And then when the episode drops, you get to also experience that as a community, talk about it. But yeah, we expect that there's plenty to do in between. Excellent. Next question comes from JJ_DLI. Hope that's correct. The Shadow Lord levels up, or can the Shadow Lord level up differently or as different classes by progressing and using them?
Est-ce que le Shadowlord peut leveler et est-ce qu'il a plusieurs classes? On n'est pas les seuls à pas avoir compris. Can that also level up in a certain way? Yeah, as the Shadowlord levels up, he'll get new abilities, new powers, bien sûr, new gear as avec well. l'expérience, le Shadowlord aura when you possess monsters, what you can do with the monsters, différentes how you can direct the capacités. monsters, Et ça aura un if you give the impact sur les monster a monstres bonus qu'on possède, ability or oui. some other bonuses. So yeah, so there's a progression tied with all of that as well. Very, very similar to the heroes. Et ça sera similaire à la progression des héros. Like, can you actually level up some of your abilities? And I think the answer is that we're going to support that as well. That like this is an ability I really like, and therefore when I level est-ce qu'on peut up, I can choose to optimiser par progress contre in un that sort way, en leveling up particulier? an Oui, ability ce I sera currently apparemment have possible. versus choosing a new one. It's a pretty broad progression system that we because we want to let you kind of choose the way you want to go. Specialize on traps. I'm all about traps. Traps, or monsters, or a nice medium. Yep. Super. The next question comes from Schmierdaz. Hope I'm saying that again. How customizable will each of the characters be? Gender, facial features, En etc. gros, ouais. Est-ce que la création de personnage sera poussée? Yes. Est-ce qu'on pourra C'est bien ça. personnaliser son personnage? Ce genre, le Yes, sexe, yes, le corps. certainly gender across the board. Right now, what we're showing you are sort of fixed builds. So there's only one female assassin, but all classes will support all both genders, I should say. The number of facial differentiations, I can't give you a number, but there will be lots Donc, of beaucoup d'options de hairstyles, lots of customisation, different les gear deux you sexes pour chaque can wear. classe. Yes. C'est ce qu'ils ont annoncé en début de conf. De C'est toute ça, façon, oui, c'est on que pourrait personnaliser, vraiment créer son personnage, le I'm renommer. looking through here trying to find the question that's going to be the perfect one as we Moi, draw je l'appellerais close. Malaki Some of these we've Rector. actually Malaki covered on. Rector, évidemment. Great one here. How do you get together with players and your friends? How will that actually work? Alors comment on se retrouve avec les amis, Voilà. comment on When joue you, avec ses potes, when comment you ça get a se story passe? mission, or if you're in between episodes, as we were talking before, you can literally just press play, and then Voilà. you'll get sent into one of the different realms of your choosing, or randomly, etc. And you can do that by yourself, entirely by yourself, and then we'll match you with some people. Voilà, donc soit on appuie You juste can sur also play et on se group up retrouve with your lancé dans le buddies, jeu one avec of your des gens. buddies, two of your buddies, three of your buddies, and get matched into a realm as Ensuite, well. bien sûr, jouer And if juste you're avec on deux a potes et specific compléter les mission groupes. for the latest episode release, then the plan is to, put you into that realm, that specific mission with buddies. And we talked a little bit earlier, like we have some ideas on that, but that's another one of those things of when you're on a mission, do you get matched only with other people on that same mission, stuff like that. That's the stuff that we're still working on, and we're going to work with you guys on as well. Super. Well, guys, I have to say, Gabe, James, Dallas, Jeff, first of all, I'm sure on behalf of everybody that's here and, of course, everybody that's watching at home, thank you so much for taking the time to be so open and honest. Please, a round of applause for these guys. Now, before we go to the point of kind of imparting with some wise words, I'd say, first of all, make sure you get over to shadowrealms.com, get involved. Au cas où ça nous serait passé à côté, il faut première aller sur chose qu'il faut retenir, shadowrealms.com. Impliquez-vous, signez la bêta. Impliquez-vous, allez sur la bêta. Et sur l'alpha, oui. Inscrivez-vous. Et le hashtag aussi, le hashtag. Oui. On tweet. On vend des casquettes aussi. Sur nos stands à la sortie de la salle. On vend des saucisses Shadowrealms. It's always a scary moment. For the people that were here, of course, they got to play the game. You got to learn about the game. And for now, we have one little treat before we go away with a little bit of footage for you. Petit cadeau. Tiens, du check gameplay, that du out. gameplay. Un peu de gameplay. Du Stick gameplay quand around, même. stay tuned for more information on something that promises to be awesome, Shadow Realms. Thanks for watching. Ah bah c'est le trailer de C'est le de ce trailer matin. qu'on a vu, ça, oui. Filled with evils greater than anything on earth. We're the only ones who can fight them. When we stand together, we're unstoppable.
Bah voilà. Et bah voilà, c'est fait. Après cette heure de live fan event de Shadow Realms, c'était étrange parce que ça n'a pas vraiment répondu à nos attentes. Hein. Non, parce que curieusement, ils ont réussi à tourner autour du pot pendant 1 heure, à ne pas vraiment montrer le jeu et à pas vraiment nous apprendre grand chose, puisque finalement on n'en sait pas beaucoup plus qu'avant. Bon, c'est vrai que là il a été précisé de toute façon maintes fois que c'était une version peu avancée du jeu, que pour le moment il proposait que l'assassin femme sur une seule map, etc. Bon, on aurait aimé vraiment en avoir plus. Ce qu'on a appris, c'est quoi? C'est que beaucoup d'options de customisation, des douzaines de skills, un crossover entre fantasy et monde contemporain. Il y aura forcément une forte dimension narrative. Il y aura des choix que vous pourrez faire dans des petits donjons solo. Et pendant 90% du jeu, ce sera du 4 contre 1. Vous pourrez incarner soit le côté des ombres, enfin le maître, le Shadow Lord qui devra empêcher 4 autres joueurs d'arriver à leur but, de fermer le portail ou les autres. Fermer le portail dans ce cas-là, mais pour aujourd'hui. Plus tard. Voilà, on va y avoir 6 classes, etc. En fait, on retrouve des mécaniques classiques, plutôt classiques. Très classique finalement. Je suis pas super convaincu. Le problème, c'est que ce qui pourrait éventuellement donner tout le piment de Shadow Realms, c'est l'histoire. Oui, et c'est tout ce dont ils n'ont pas vraiment parlé. En partie parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses qui ne sont pas calées. Oui. Et qu'ils attendent en fait d'avoir des feedbacks et des retours d'expérience, notamment sur l'alpha, pour prendre des décisions plus définitives. Et du coup, ils n'ont pas vraiment voulu en parler. Exactement, et c'est vrai que c'est un peu là-dessus qu'on aurait aimé avoir plus de. C'est ce qui fera en sorte que le jeu sorte de l'ordinaire. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas vraiment ça vu a l'air sympa, mais c'est des mécaniques classique. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire c'est effectivement ça peut être très bien, au niveau des sorts, on peut les customiser, en fait on peut gérer passif actif, mais c'est des choses, c'est pas fondamentalement nouveau. Pendant 1 heure, on nous a expliqué ce qu'était un RPG. Voilà, à plus forte raison, enfin je dirais même à plus forte raison MMORPG, c'est-à-dire avec le tank, le heal, le guerrier, le fufu, bon. Ce qu'on aurait voulu savoir, c'est vraiment plus comment. Et puis, comme tu disais, ça fait pas l'air énormément calé, surtout au niveau, par exemple, le contenu épisodique, ils en parlent. On veut ils l'ont dit eux-mêmes, on a des idées, mais on attend que. Et ils ont dit beaucoup, on espère, c'est comme ça qu'on le voit, mais bon, c'est pas sûr. Donc c'est pour ça qu'ils ont matraqué. On en saura plus quand les premières phases d'alpha seront terminées et qu'ils auront pris des décisions. Du coup, parce que et puis après, c'est vrai qu'on n'a rien vu du jeu. Rien. Et oui, je trouve assez, fortement regrettable qu'on nous ait montré des vieux screeners un peu dégueux, alors qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'en général on t'interdit de faire quand t'es en salon parce que ça rend pas honneur au jeu. Et là, ils le font eux-mêmes. Effectivement, et du coup, le jeu vu de loin, il a l'air moche, alors que je doute qu'il soit moche. Donc le BioWare en général, il développe pas avec les pieds quand même. Non, c'est clair. Après, je pense qu'on peut leur faire confiance pour avoir un contenu stable, complet, avec une belle histoire. Mais le problème, c'est que c'est pas aujourd'hui qu'on peut vous le signer. On n'a pas franchement de raison d'être inquiet à propos du jeu, mais on n'a pas non plus spécialement de raison de s'enthousiasmer à son sujet pour l'instant. C'est ça. Un peu étrange. C'est un peu dommage. On a passé 1 heure, on attendait le plein d'infos, et finalement, on a eu des petites parcelles des petites parcelles d'infos. Franchement, on attendait plus. Vivement, du coup, qu'on ait du vrai. Vivement la prochaine. Du concret. Eh bien, pour nous, c'est terminé. Ouais, pour nous, c'est terminé pour aujourd'hui, du moins au niveau de cette conférence. C'était l'avant-dernière conférence de la Gamescom. Tout à l'heure, vous aurez la dernière à 20h, effectivement. Voilà, avec l'immense Logan et Carrage. Voilà, et Carrage, qui vous parleront de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, le jeu avec les boîtes en carton. Notamment. Et j'espère qu'on les reverra, et j'espère qu'on saura enfin si c'est une blague ou pas. Donc n'hésitez pas, normalement cette conférence sera rediffusée dans les prochaines heures, au même titre que les conférences, si vous les avez loupées, Electronic Arts, Microsoft et Sony sont déjà en ligne sur notre site. En tout cas, merci Dino, c'était malgré tout très sympa. Je t'en prie. Et nous, on vous remercie infiniment de nous avoir suivis, on se dit à très bientôt pour la prochaine conférence, donc ce soir 20h. Salut.